has been exactly 15 years sejak gue pertama kali buka this YouTube channel. This is actually not my first time bikin video kayak gini, karena sebelumnya gue pernah bikin video 10 tahun di YouTube. Terus di video itu kayak I try to be nonchalant, kayak oh ya 10 tahun di YouTube apa artinya? It really means nothing to me. Gue dulu bilang kayak gitu dan mungkin dulu gue mikir kayak gitu. But as I'm sat here 7,000 miles away from home dan gue nonton balik video lama, I just noticed like how much I've changed as a person gitu. Dari channel purpose-nya aja deh, awalnya itu kan gue pakai buat ngupload ya video gameplay. Dulu gue suka banget main CTR dan CNK. Terus akhirnya berubah ke ya variety content. Terus akhirnya gue dengan grup SMP gue bikin tim Gadanta yang isinya bikin-bikinnya video-video style Indofitgram. Dijemput nih, balik ya? Iya. Ayo. Kemudian pas gue masuk ke SMA, gue terinspirasi sama Casey Neistat buat bikin daily vlog. What's up? Selamat datang di birthday party The Man. And the daily vlogs turn into cinematic vlogs. Kemudian gue masuk kuliah dan I don't really have much time buat ya do the videos, jadi gue cuma upload sporadically. Ya, balik lagi ke channel gue, akhirnya channel gue ada isinya. Dan sekarang gue pengen bandingin antara MRT di Jakarta dan di MRT Singapura. Dan sampai sekarang itu I can see the changes within myself, for better or for worse ya. Karena contohnya kayak dulu gue ngupload video gameplay 2010-2011 itu, it was a world record. Kalau misalkan gue disuruh kayak, okay, try replicating that, gue udah gak punya skillnya. Atau mungkin disuruh bikin cinematic vlog lagi, macam Lampung gitu ya. Gue merasa udah gak ada skillnya. Bahkan ketika kemarin gue ngedit video hidup di Edinburgh, gue masih ngerasa kayak, I think I might have been washed a bit gitu. Karena ketika gue ngedit video itu, gue berasa, nih pacingnya gak serapi J-vlog yang lama gitu. Ataupun video-video lain. Mungkin kalau misalkan gue nih dulu bikinnya, 2017, 2018, itu gue bisa bikin videonya 5-6 minutes shorter, tanpa kehilangan konten dan tanpa jam cut yang aneh-aneh gitu. Tapi kan as a person, gue hidup bukan cuma YouTube doang. Contohnya deh, ketika gue bikin 10 years on YouTube 5 tahun lalu, mana gue kebayang gue sekarang lagi S2 di Edinburgh gitu loh. Mana kebayang ternyata gue nggak PhD teknik mesin, gue malah banting setir ke machine learning. Itu kan kayak hal-hal yang nggak terbayangkan. Tak pernah terbayangkan olehku. Oke, I'll stop. Dan ketika ngelanjutin nonton video yang lama itu, gue juga ya jadi kayak apa ya, I felt kind of like safe, this warmth filling my heart. Karena as I look back into like the videos that I made, itu berasa kayak, oh, I was living a good time back then, and I managed to like keep those good times in the form of a YouTube video, and I think it's quite nice. Jadi I think untuk kedepannya for this channel, ya udah gitu loh, gue mungkin udah lewat lah masanya gue mencoba pursue that Lampung high lagi, atau mungkin bikin video sebagus apa lagi gitu. I think from now on gue akan mencoba ngupload agak sedikit lebih sering. Gue nggak mau janji apapun with the schedule, tapi ya aimnya itu sekarang gue udah nggak mau please other people. Gue cuma mau bikin these videos just for myself, and hopefully lu pun juga ya bisa merasakan a little bit of joy lah, yang ketika gue ngedit video, ketika gue shoot the video, I can experience. Dan ketika gue nanti bikin 20 years on YouTube, 35 years on YouTube, 30 years on YouTube, and so on, ketika gue look back at those videos, gue juga bisa nginget, wow, ternyata I also had fun di titik ini in my life, di titik itu in my life. Okay, and that's all. Tapi sebelum gue tutup videonya, I want to present to you this song that I wrote, yang isinya sebuah pesan, sebuah kenangan, more of a shout out untuk semua yang udah mewarnai hidup gue for the past 15 years. If I could stop time, then I would remember all the times that we put, 'cause when we tied together we could. Wish I could pause it all away, running all the times in my brain, 'cause when we were close there was no pain. Wish we could start all over again, all over again. All over again, all over again, again.